大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。好，今日咧再嚟學多一個新嘅調，佢個名咧就係叫做 D Sharp Minor Scale。好啦，咁咧我又係分為3種嘅 minor。好，第一種 minor 咧，我哋就係 D Sharp 嘅 natural 嘅 minor。好，大家都見到我寫咗落嚟嗰個 scale。好，大家睇一睇我哋嘅 key signature。好，有6個。第一個係 F sharp， 好，第二個係 C sharp， 第三個係 G sharp， 第四個係 D sharp， 第五個係 A sharp， 第6個係 E sharp。好，大家睇睇個 keyboard， 我講一講呢個D sharp natural minor 即係 D sharp minor 咧3種我哋呢個 minor 嘅 E sharp 呢個 key signature。好，呢個 key signature 咧亦都係呢個調最後一個 sharp。好，咁佢嘅 enharmonic 嘅音咧係 F。好，咁所以咧佢係 F 個位置，但係我哋一定要喺呢個調咧，就講成係 E sharp。好，所以唔可以講係 F 啊。好，因為呢個調係 D sharp minor 嘅調嚟嘅。好，我哋而家嚟準備開始彈我哋嘅 D sharp natural minor 嘅 scale。好，首先咧大家就要記一記，我哋有6個 sharp。好，淨係得 B 係冇 sharp 嘅。好，全部都要 sharp。好，大家小心 E sharp 咧都係 key signature 嚟嘅。唔好搞錯下，呢個係 E sharp key signature。好，剛才咧我哋已經背咗我哋嘅 key signature 有6個嘅。好，而家咧就要背下嗰3個問自己嘅問題。好，第一個就係 key name。好，呢個就係 D sharp minor，D sharp natural minor。OK， 好，我哋因為第一個係 natural minor 先。好，跟住咧，我哋第二個問題就係問自己個 key signature 係乜嘢？係啦，跟住第3個問題咧，就問自己我哋嘅 special note 有冇？好，呢個係冇 special note 嘅，因為係 natural 嘅 minor。好，我哋首先咧就嚟指法練習我哋嘅 D sharp natural minor scale。好，指法練習咧，右手咧開頭係2手指嘅。好，跟住咧，好，後邊咧就係1手指轉過嚟嘅。好，咁大家而家跟住我嚟。好，我哋彈2個 octave。好，咁開始2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2。好，大家咧記住下2手指開始。好，跟住最後3手指結束嘅。好啦，啱啱我哋彈完咗右手嘅 D sharp natural minor scale 嘅指法練習咧。好，而家到左手。好，左手咧，我哋先揾音。好，呢個咧係右手開始嘅 D sharp。好，而家我哋左手彈咧就應該得一個 octave 嘅D sharp。好，咁我哋咧個指法咧就係先用2手指。好，跟住就接住1手指。好，跟住接住咧係4手指轉彎嘅。好，咁大家而家跟住我一齊嚟。好，開始2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2。好，接住咧，咁我哋嘅指法練完，我哋就接住開始到我哋嘅音名練習。好，大家跟住我嚟背音名啦。好，開始 D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B
C sharp D sharp C sharp B A sharp G sharp F sharp E sharp D sharp C sharp B A sharp G sharp F sharp E sharp D sharp。好，大家咧盡量背熟啲音名佢。好，記住咧，我哋嘅 natural 嘅 minor 咧係冇 special note 嘅。好，咁大家跟住我嚟一齊背一背個音名。好，開始 D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B C sharp D sharp C sharp B A sharp G sharp F sharp E sharp D sharp C sharp B A sharp G sharp F sharp E sharp D sharp。好，剛才咧我哋已經彈完咗我哋嘅 D sharp 嘅 natural minor 第一種 minor 彈完啦。咁而家咧就到第二種嘅 D sharp 嘅 harmonic minor。OK， 好，大家都見到啦。我又係用紅筆寫咗我哋嘅最重要嘅 seven note special note 第7個音。咁好啦，第7個音 double C sharp。因為咧我哋前邊咧個 key signature C sharp 咧已經 sharp 過一次啦。咁而家呢個第7個音 special note 我哋嘅 seven note 再 sharp 多一次，所以就係 double。好，咁變咗 double C sharp。大家嚟睇睇個 keyboard keyboard 咧我已經用紅筆寫咗啦，係 double C sharp。好，咁佢嘅 enharmonic 音咧係個 D。好，咁其實 D 音嘅位置就係 double C sharp。好，咁呢度咧就係 E sharp， 我哋啱啱講嘅 key signature 個位置係 F 音嘅位置。好，就係 E sharp 嚟嘅。好， D 音嘅位置就係 double C sharp。好，大家要記住下。好啦，大家咧而家準備開始彈第二種嘅 minor， 係 D sharp harmonic minor。好，咁大家都見到我有個 special note 第7個音係 double C sharp。好，咁記住啦 ，ascending 同 descending 都係一樣嘅因為佢係 harmonic minor。OK， 好，咁大家睇睇指法。好，咁指法咧第一個係2手指開始，跟住又係轉1跟住就係 E sharp 嚟噶啦。好，咁大家跟住我嚟。好，開始 E 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2。好，咁而家咧到左手係啱啱彈咗右手啦。咁大家都係要背一背，有個 special note 第7個音。好， double C sharp。好，咁大家跟住我嚟指法練習。好，我哋而家彈 D sharp harmonic minor。OK， 開始 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2。好，我哋彈完咗 D sharp harmonic minor 嘅指法練習，而家就到我哋背音名啦。好，咁大家跟住我背一背呢個嘅音名。好，小心有個 double C sharp。好， D sharp harmonic minor。好，背音名開始 D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp
B double C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B double C sharp D sharp double C sharp B A sharp G sharp F sharp E sharp D sharp double C sharp B A sharp G sharp F sharp E sharp D sharp。好 ，D sharp minor 呢，啱啱我哋彈完右手嘅音名練習，好，而家到左手啦。左手呢，大家嚟背一背音名，好，因為有個 double C sharp。好，而家跟住我嚟，好，開始 D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A sharp、B、double C sharp、D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A sharp、B、double C sharp、D sharp、double C sharp、B、A sharp、G sharp、F sharp、E sharp、D sharp、double C sharp、B、A sharp、G sharp、F sharp、E sharp、D sharp。好，而家呢，我哋彈完咗 harmonic minor 呢，我哋嘅 D sharp harmonic minor 彈完啦，而家就到第三種嘅我哋嘅 D sharp 嘅 melodic minor。好，咁呢種 minor 呢，大家都要記住啦，有 ascending 同埋 descending 係唔一樣嘅。好，上呢同埋落呢係唔一樣，大家一定要記住。好，咁我哋嘅 melodic minor 呢 special note、sixth note and seventh note 都要 sharp 嘅。好，咁呢個大家都已經知道嘅。好，咁落嚟呢，咁記得啦，落嚟呢跟翻個 key signature。好，唔好漏咗我哋嘅 E sharp。好 ，E sharp 呢係佢個 key signature 嚟嘅。咁所以大家呢盡量都係背一背啦。好，我哋嚟睇睇 keyboard 嚇。好，而家呢，我哋準備要彈 D sharp 嘅第三種 minor 呢，就係 D sharp melodic minor 啦。好，呢種 minor 呢，大家都知道我哋嘅 special note 我用紅筆寫咗啦。OK， 好，咁大家呢要記嗰三個文字嘅問題啦。第一 key name 呢就係 D sharp 嘅 melodic minor。好，跟住第二個要問自己就係 key signature， 有6個嘅。好，第三要問自己嘅就係 special note。好， special note 呢有一個 sixth note 係 B sharp。好，跟住有個 seventh note 係 double C sharp。好，咁呢兩個呢大家都知道異名同音呢係 C 嚟嘅，呢個係。好，呢個嘅異名同音呢係 D。好，不過我哋喺呢度呢就唔可以講成C 同 D， 一定要係 B sharp 同 double C sharp。好，準備我哋而家開始練 D sharp melodic minor 指法練習。好，咁我講講先嚇。好，上行呢，即係我哋嘅 ascending 呢，我哋必須呢就要six note and seven note 要 sharp。好，但係 descending 記住啦，要跟翻個 key signature 彈。好，之後要還原翻啦，咁就變咗 C sharp 同埋 B 音。好，咁個指法呢就係第二隻手指開始，跟住一轉就轉一嘅。好，咁大家跟住我嚟，好，開始2、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、2。好，我哋剛才已經完成咗右手嘅 D sharp 嘅 melodic minor。好，我哋而家到左手嘅指法練習。好，咁大家見到啦，special note、sixth note and seventh note。好 ，B sharp and double C sharp。好，個指法呢同呢 harmonic 係一樣嘅。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，開始2、1、4、3、2、
3、2、1、4、3、2、1、3、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2。好，接住落嚟呢，就到我哋嘅右手彈 D sharp melodic minor 嘅背音名練習啦。好，希望大家都背咗佢。好，因為 ascending 同 descending 嘅音名係唔一樣嘅。好，咁大家跟住我嚟，好慢一啲。好，開始 D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、double C sharp、D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、double C sharp、D sharp、C sharp、B、A sharp、G sharp、F sharp、E sharp、D sharp、C sharp、B、A sharp、G sharp、F sharp、E sharp、D sharp。好，而家呢，我哋完成咗右手嘅我哋嘅 D sharp melodic minor 嘅音名背音名練習。我哋而家就到左手背一背音名啦。好，大家都係要記一記啦。我哋嘅ascending同 descending 係唔一樣嘅嚇。OK， 好，因為呢個係 melodic minor。好，大家跟住我嚟背音名，開始 D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、double C sharp、D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、double C sharp、D sharp、C sharp、B、A sharp、G sharp、F sharp、E sharp、D sharp、C sharp、B、A sharp、G sharp、F sharp、E sharp、D sharp。好啦，而家我哋3種嘅 D sharp 嘅 minor 咧都彈完啦。咁咧希望咧大家都記住啦。我哋最難嘅一個就係 melodic minor， 係上同落都唔一樣嘅。好，咁大家咧都盡量，因為調號又多咗，仲要加埋2個 special note。好，咁所以記嘅嘢好多，希望大家咧都耐性咁樣去彈多幾次。